మల్లికార్జున గారు. Community, especially into corporate members, associate members and individual members. The current member strength. These are some of the services which the BCCI is predominantly working on, like facilitating exports. It also acts as a help desk for business information services. Seen by the name Entrepreneur is also published. So now I'd like to call upon Sri T.V. Rajesh Garu to further explain the purpose of this meeting and to go into more detail. Thank you. On the dais and off the dais, I've been advised to explain, even though our President explained in detail. Once again, I'm just for the City of Destiny. We BCCI committee strongly felt it would be appropriate to know the upcoming growth and opportunities in Vizag. Dynamic collective. We felt it would be nice to hear the same from him, as he's leading our city from all fronts. I also wish to state we have added 30 more new members in last 7 months, in last 6 months. So I'm very happy to say, like, associations also have become members of this BCCI. May I request Mr. Riyaz Khan? We are proud to have you, sir. Care and sons. May I call upon Mr. Ram? Kindly come forward. I would like to thank BCCI for making me chief guest for today's occasion, and I would like to profusely thank who has been the current president for the BCCI, and also the youth wing chairman also, Divya, yeah, sorry. So then I would also like to thank all the important members of the BCCI and all the the other members of the BCCI. I had almost 400 people of the members currently, and in fact I think it's a 91 years old organization, really serving the purpose for the local. It's very warming to know from them. So they came back and they left the field and they have taken up a new venture with high aspirations. I would like to extend my heartfelt wishes for both of you, and of course to all the other budding professionals the both state and also the district. And you all know we have been ranking consistently #1 in the EODB ease of doing business. And in fact, last year also again we have scored #1 rank in the EODB. And I think I can certainly say state of Andhra Pradesh is one of the best destinations for the investment, and especially if we look at the industrial policy 2020-23, I think it's one of the most conducive policies anywhere in the country, and I think the policy would be. And with regard to Visakhapatnam district, being the district collector and also the chairperson for the district industrial promotion committee, and I'm so glad some of the members also they continuously participate in my meetings. They give valuable suggestions also. Then
Similarly, when you look at the infrastructure facilities in the city of Visakhapatnam, I think every day we are improving in terms of infrastructure, and especially I think we have almost 10 industrial parks in the current Visakhapatnam districts, and we are also looking forward to develop one more industrial park at Kanama of Anandapuram Mandal with almost 155 acres. Very recently, we also got the financial sanction. I think would be releasing the industrial park. I think in another 5 to 6 months with the support of the Honorable Industries and IT Minister Gudivada Varnadkar, and also the Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu. And with regard to other support systems, certainly I think I did not mention much on that. I think we are truly called as City of Destiny, and of course the jewel of the East Coast. I think we are very fortunate to have two big ports here, and we are also, I believe, one of the oldest port cities in the country. And I think by that way, I think transportation, I think, and exports will not be a big problem for all the entrepreneurs established in the city of Visakhapatnam. And I think in another 1.5 months time, on March 4th and 5th, we would be organizing Global Investors Summit, and certainly we are looking forward to take the support of VCCI also for that Global Investors Summit. I believe at least members from, I think, not less than 10 to 15 countries would be participating in the Global Investors Summit. And apart from that, major industrialists from the country and also major firms in the country would also be part of the Global Investors Summit, which will be happening in the March 4th and 5th of this year. And in continuation to that, we're also hosting G20 on March 28, 29 and 30 of this year. I think in just matter of 3 weeks gap, I think we are going to organize 2 big international events more or less, with the constant support of VCCA and other enthusiastic citizens of the district. And I think I believe in another 4 or 5 months, I think they already one decision also come from the government. So we will be the executive capital for the state also. And I think the formal announcement will come very soon. And I'm also glad to say, I think the city of Visakhapatnam has the highest potential to become the financial capital of South India also in future. Because now if you look at Mumbai, which we always term it as a financial capital of the country, I think we look at the city also. We are now on par with the city of Mumbai also. I think we have a lot of big coastal area with 2 big ports, and we also have a big national highway NH16 also. And I think DPR would be ready in another 2 months for the beach corridor road. Almost it is 57 kilometers starting from the port trust area to almost connecting to the national highway 16. Passing through the Bhogapuram International Airport. So that way, probably with these 2 big trunk roads, I think which was really boost the transportation sector also, and which would indirectly encourage the export sector of the city also. And I think in the last 3-4 years, there is a lot of improvement in terms of real estate also. And if you look at the number of industries also, there is increase also in the number of industries. And I think maximum another 1 month, government of AP would be laying the foundation for the Bhogapuram International Airport. దానివల్ల మీరు ఒకసారి వచ్చి అడ్జస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు. ఇమీడియట్లీ
accepted. So in that meeting అయినాక మాకు తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ద ఫ్యూచర్ ఇస్ బ్రైట్ గుడ్. ఈ మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లైక్ భోగాపురం రోడ్స్ అయినా, లైక్ లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్స్కి ఆనందపురం సైడ్ రోడ్ అయినా, లేదా పోర్ట్ సైడ్ రోడ్స్ అయినా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరిగితే ఫాస్ట్ గ్రోత్ వస్తుంది. సో ఆయన చెప్పింది చూస్తే అన్ని 6 months టైంలో అన్ని డిసిషన్స్ అన్ని తీసుకుంటాము, ముందుకు వెళ్తున్నాం అన్నారు. సో దట్ షోస్ గుడ్ సైన్. మనకు కూడా అలాంటిదే కావాలి. బిజినెస్ మేమందరూ బిజినెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి మాకు ఎంత త్వరగా ఇలాంటి డెవలప్మెంట్స్ వస్తే అంత మంచిదని మేము ఆలోచిస్తాం. యాజ్ అ చేంబర్ వీ వాంట్ ద సిటీ టు గ్రో. అందరు బిజినెస్ వాళ్ళు అంటే యూత్ వింగ్స్, యంగ్ మెంబర్స్ కూడా మా దీంట్లో మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటి వైజాగ్లో అంటే ఇలాంటి డెవలప్మెంట్స్ అంతా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఆలోచించి దానికి పాజిటివ్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా ప్లానింగ్కి ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. సో ఇలాంటి డెవలప్మెంట్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ వస్తే 5-6 years వీ కెన్ సీ సమ్ గుడ్ గ్రోత్. సో బై గాడ్స్ గ్రేస్, government is willing, I think these things will change the destiny of the city. ఏ గ్రోత్ అయినా స్కిల్ సెట్ లేకపోతే, జనాలకి చేసేదానికి అవకాశం లేకపోతే ఏ గ్రోత్, ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ అవ్వదు. దానివల్ల స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ కంపల్సరీ కావాలి, అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో కావాలి. మన వైజాగ్కి ఇంకా కావాలి. అంటే మన వైజాగ్ ఇస్ లైక్ ఫినాన్స్ క్యాపిటల్ మరి ఆఫ్ ఆంధ్ర. సో ఇక్కడ మనకు ఫ్యూచర్ గ్రోత్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ మెయిన్ రూట్. అంటే జనాలు ఇక్కడ వచ్చి ఉండాలంటే వాళ్ళకి స్కిల్ ఉండాలి. ఇక్కడ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే స్కిల్ ఉండాలి. దానికి కావాలి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్. నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్రెడీ శాంక్షన్ చేశానన్నారు. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇఫ్ మెటీరియలైజ్ ఇస్ ఫాస్టర్ అండ్ థింగ్స్ విల్ బి గుడ్. ఇప్పుడు మేము కూడా అడిగాము ఒక ల్యాండ్. యాజ్ అ చేంబర్ వీ వాంట్ టు బిల్డ్ వన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ దెన్ వీ వాంట్ టు రన్ ఇట్. సో యాజ్ అ చేంబర్, సో మా ఇండస్ట్రీ, మా మెంబర్స్ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. అలాగే ప్లాన్ చేస్తాం. మేము 400 మంది ఉన్నామండి. అందరూ బిజినెస్ మెన్, ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ బాడీస్, లైక్ ఈవెన్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఈస్ అ మెంబర్, స్టీల్ అథారిటీ ఈస్ అ మెంబర్. అలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పోర్టర్స్ అందరూ మేము మెంబర్స్. డిస్ట్రిక్ట్ అండి, సిటీ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్, విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్. కలెక్టర్ చెప్పినట్టుగా అన్ని ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ ద సిటీ. 100% యాజ్ అ చేంబర్ మాకు ఎప్పుడు బిజినెస్ బాగుంటే ప్రజలు బాగుంటారు, ఆటోమేటిక్లీ గ్రోత్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్లీ సోషల్ వెల్ఫేర్ బాగుంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ గోస్.